let us concentrate on that is Huffman elimination examples. Suppose here we have this is nitrogen, here it is hydrogen. Here this first of all it is treated with methyl iodide 2 moles. So we got this is 𝗳𝗏 to methylation. This is 𝗳𝗏 to methylation. This is a quaternary salt is formed. After the formation of quaternary salt, now it is treated with moist Ag2O. Sir, why it is treating with moist Ag2O? To introduce strong base. Moist Ag2O is nothing but Ag2O plus H2O. This is converted into AgOH. To introducing that is OH minus. Here we are heating with moist Ag2O. I minus is replaced by OH. This is N. This is CH3 plus it is OH minus. This OH minus, now if it is heated, with respect to this one, this is alpha, this is beta, this is alpha, this is beta. Actually hydrogen, here also hydrogen. This OH minus subtract this hydrogen. Now this carbon, beta carbon, it is having carbanion character. Carbanion character, why? Because it is an E2 elimination, and this here, this is also CH2, this is also CH2, both are same. Therefore this OH minus can abstract beta hydrogen, either this beta hydrogen or that beta hydrogen. ఏదో ఒక బీటా హైడ్రోజన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ బీటా కార్బన్కి కార్బేనియాన్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. కార్బేనియాన్స్లో CH3 దట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ టెరిషరీ. అంటే ఒకవేళ CH3 గ్రూపు, CH2 గ్రూపు, CH గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇది బీటా కార్బన్ బీటా పొజిషన్లో బీటా స్థానంలో CH3, CH2, CH గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఈ బేస్ అనేది OH మైనస్ అనేది CH3 నుంచి తర్వాత CH2 నుంచి CH నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది CH2 ఇది CH2 కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడి నుంచి అయినా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, రెండు కూడా సేమ్. ఆ తర్వాత ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్, తర్వాత ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ CH3, దిస్ ఇస్ CH3 అండ్ హియర్ డాష్ రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్. ఇది హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత మనకి ఇంకసారి ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అంటే కంటిన్యూ చేయడం అంటే దీన్ని మళ్ళీ మిథైల్ ఐడైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే క్వాటర్నరీ అమోనియం సాల్ట్స్ని హీట్ చేయడం కదా హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ అంటే. CH3I తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మళ్ళీ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, హియర్ డబుల్ బాండ్ ఇన్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ N, here this is CH3, this is CH3, this is CH3 plus I minus. This is quaternary ammonium salt is formed. This is again it is treated with moist Ag2O, and what happens, this is I minus is replaced by OH minus. This is N, this is CH3, this is CH3, this is CH3 plus OH minus. With the alpha, this is beta. Here how many alpha hydrogens? 2 hydrogens. This one abstract and this one is eliminated. So here we get this one. So this is the product formed in Huffman elimination. So this Huffman elimination, this point is important. Abstraction of hydrogen from beta carbon. If CH3 is greater than CH2 is greater than CH3, actually that is having carbanion character. This is a Huffman elimination, 𝗳𝗏 to methylation followed by Huffman elimination. So this is this is E2 elimination, and also even elimination needs weak base, and next even CB also there. So if we take that is even CB is not required, so that is not preparation of alkene. And next this is dehydrohalogenation. After dehydrohalogenation, second one is this is third one. First one is from alkynes, second one is from alkyl halides, third one this is from dihalogenated compounds. In this dihalogenated compounds, so here are two types, vicinal dihalides and geminal dihalides. Vicinal dihalides means if two halogen atoms are present on adjacent carbon atom, that is called vicinal. ఇందులో dihalogenated compounds రెండు రకాలు, ఒకటి vicinal, ఇంకొకటి జెమినల్ అండ్ విసినల్. విసినల్ అంటే 1,2,
రెండు హాలోజన్లు ఒకటి మరియు రెండో కార్బన్ మధ్యలో ఉంటే దాన్ని ఒకటి మరియు రెండు కార్బన్ల వద్ద ఉంటే దాన్ని విసినల్ డైహాలైడ్స్ అంటారు. జెమినల్ అంటే జెమ్ మీన్స్ పెయిర్ and that means two halogens. This is nothing but 1,1. So two halogens, if two halogens are present at the same carbon atom, that is called geminal dihalides. This is vicinal dihalides. So in vicinal dihalides and geminal dihalides, for example, this is CH3 CHCl CH2Cl. Here two halogen atoms are present at an adjacent carbon atom 1 2, therefore this is vicinal. Geminal means if two halogen atoms are present at the same carbon atom, this is a 1,2, this is nothing but 1,1. This is a geminal dihalides. So now we are preparing alkenes from, that is vicinal dihalides. So here CH3 CHCl, this is CH2Cl. So this is treated with sodium iodide by acetone, sodium iodide in acetone or zinc. On heating, here we get that is CH3 CH double bond CH2. Actually this is also E2 elimination. This is also E2 elimination. And this is also anti-elimination. Eliminating groups must be present in opposite direction. Suppose if you take this example, in this one, this is here it is bromine, and here this side is also bromine. This is this bond indicates above the plane, this bond indicates below the plane, and here suppose here we have this side is also Br is present, but this one is not eliminated, this one is eliminated. This Br both are in anti, because this is above the plane, this is also above the plane, both are present in the same side, this both are present in opposite direction. Actually anti-elimination means eliminating groups must be present in opposite direction. This is alpha beta, this is also alpha beta. If it is treated with zinc and heating, zinc acetic acid in heating, so this Br is eliminated, and here we get here double bond, this here this is Br. This Br is not disturbed, where this Br is disturbed and that is eliminated, that is ZnBr2. ఇక్కడ ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్స్ రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. ఇది ప్లేన్కి పైన ఉంది, ఇది ప్లేన్ క్రింద ఉంది. బ్రోకెన్ లైన్ ఇండికేట్ చేసేదేమో ప్లేన్ క్రింద, ఇది టిక్ లైన్తో ఇండికేట్ చేసేది ప్లేన్ పైన. రెండు కూడా ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్స్ కంపల్సరీగా యాంటీ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. కాబట్టి ఈ Zn అనేది ఈ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది, కానీ ఇది ఎలిమినేట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఇది యాంటీ ఎలిమినేషన్ కాబట్టి ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్స్ కూడా రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ డైహాలోజినేషన్. సో దిస్ ఈజ్ from dihalogenated compounds we are prepared alkenes. This is also alkene, this is also alkene, and next this is also E2 elimination. So after this one, next here this is fourth one, this is from alcohols. So alcohols can be converted into alkenes, right? This is an important topic. Alcohols can be converted into alkenes. Alcohols, how alcohols can be converted into alkenes? By using dehydrating agent. Alcohols nu dehydrating agent add చేసి హీట్ చేస్తే alkenes ఫామ్ అవుతాయి. ఇందులో ఆల్కహాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్కహాల్స్ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుందాం. డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే నిర్జలీకరణ పదార్థం, అంటే వాటర్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఇందులో కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అనేది స్ట్రాంగ్ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 కానీ, లేదా Al2O3 కానీ, లేదా దట్ ఈస్ POCl3 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పిరిడిన్ కానీ, లేదా ఇంకా P2O5 కానీ, ఇలాంటి డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేసి హీట్ చేస్తే వాటర్ అనేది ఎలిమినేట్ అయ్యి ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆల్కహాల్స్లో మళ్ళీ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి కదా. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది, సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. హియర్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. సరే, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండరీ ఆల్కహాల్, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అనేది E2 ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ E1 ఎలిమినేషన్ జరుగుతాయి.
E2 elimination, it is proceeded through transition state. E1 elimination, it is proceeded through formation of carbocation intermediate. Carbocation intermediate. Secondary tertiary alcohols, E1 mechanism. Primary alcohols anedi E2 mechanism. It proceeds through transition state. This one proceeds through carbocation generally. And it is also having some exceptional cases also there. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ అనేది E2 ఎలిమినేషన్, సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్, E1 ఎలిమినేషన్, కార్బోకటయాన్ ఇంటర్మీడియట్. ఇప్పుడు వీటి గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్కడ కార్బోకటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది? కార్బోకటయాన్ ఫామ్ అయినప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కార్బోకటయాన్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కార్బోకటయాన్ ఫామ్ జరిగే అవకాశం కంపల్సరీ కాదు. Carbocation, so if carbocation is formed, there may be possibility of rearrangement. Let us discuss some examples. Suppose this is a CH3, CH, this is CH3, CH, here it is OH, this is CH3. This is a secondary alcohol. Sir, why it is called secondary alcohol? This carbon, OH attached carbon, it is attached to two carbon atoms. This is a secondary alcohol. Here it is treated with concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. So here we get this is CH3. So now first of all let us discuss that mechanism. In this one CH3, CH, CH3, CH, OH. This is CH3. H plus ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? H2SO4 నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఉంది. లోన్ పేర్ that is it is donates to what? This donates to H plus. Here this is converted into CH3 CH, this is CH3 CH, OH, here positive charge. OH is a bad leaving group, H2 is a good leaving group. మనకు ప్రొటనేషన్ జరిగి H2O ఫామ్ అవుతుంది. H2O ఫామ్ అయిన తర్వాత గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వాటర్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. తర్వాత CH3 CH, CH3 CH ప్లస్ CH3 ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ కార్బోకటయాన్. సెకండరీ కార్బోకటయాన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ 1,2 హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్. 1,2 హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్. హైడ్రైడ్ అంటే H మైనస్. ఇక్కడ 1,2 అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్కి అడ్జసెంట్ కార్బన్. ఇక్కడ 1,2 హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ CH3 C, CH3 ప్లస్ ఇక్కడ CH2 CH3. ఇది సెకండరీ, ఇది టెర్షరీ కార్బోకటయాన్. Tertiary carbocation more stable. Secondary carbocation less stable. Less stable is converted into more stable. That is also stable when compared to tertiary, that is less stable. So తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే HSO4 minus, this HSO4 minus subtract beta carbon with respect, this is alpha, this is beta. Here we get this is CH3 CCH3, this one subtract this proton. So this is here this is CH double bond, this is CH3. This is butene is formed. That is 1, 2, 3, 4. This is 2-methyl. This is 2-methyl but2ene is formed. 2-methyl but2ene. This is a major product. This is a major product. Here this is the alkene is formed. Though here the major product is CH3, CCH3, double bond CH. This is CH3. This is the major product is formed. Similarly, in dehydration reaction, so some rearrangement, that is 1,2 bond shift also takes place. Suppose if we take this example, here this is CH3, here it is OH. So here if it is treated with concentrated H2SO4 on heating. So if you observe the mechanism, here this is OH, this is CH3, then addition of H plus, protonation takes place. Ikkada here this is OH, here it is plus, this is CH3. OH ఎక్కడున్నా H ప్లస్ కానీ అది ఏమవుతుంది, అది ప్రొటనేషన్ జరుగుతుంది. బ్యాడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్. దెన్ దిస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. Here, so we got this is a carbocation. This is a secondary carbocation. The secondary carbocation, in this one, what happens? Here 1,2 bond shift takes place. 1,2 bond shift. 1,2 bond shift takes place. Bond is shifted from first place to second place.
first place to second place. Here this is a carbocation is formed. So this is also secondary. Now you have one doubt, that is sir, that is also 5 member, that is also secondary, this is also secondary. What is the difference between that one and this one? So actually this is a 5-membered ring and this is a 6-membered ring. 6-membered ring is more stable when compared to 5-membered ring. So here we get this one, this is a 6-membered, this is a methyl group and this is a carbocation 6-membered ring. And next one, then again 1,2 hydride shift takes place. 1,2 hydride shift takes place. 1,2 hydride shift. So in 1,2 hydride, here this is hydrogen, hydride 1,2 hydride shift takes place. Here this we get, this is positive charge. Then after this one, loss of H2O. With respect to this is alpha, beta, beta. This is also beta. So loss of H plus, here we get this one. This is the major product. This is the major product is formed. So this is a dehydration reaction. This is a dehydration reaction. So alcohols can be converted into alkenes. This reaction is nothing but this is called dehydration reaction by using concentrated H2SO4 or Al2O3 or POCl3 in the presence of pyridine. So by using these dehydrating agents, we can convert alcohols into alkenes. Alcohols nu alkenes ga convert cheyavachunu ela ante marchavachunu నిర్జలీకరణ చర్య ద్వారా, అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ గాఢ H2SO4 తోని కానీ Al2O3 తో కానీ హీట్ చేయడం వలన ఆల్కహాల్స్ అనేది ఆల్కిన్స్గా మారుతాయి. ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఈవెన్ మెకానిజం, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు E2 మెకానిజం జరుగుతుంది. సెకండరీ మరియు టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు జరిగేది ఈవెన్ మెకానిజం. ఈవెన్ మెకానిజం ఇదంతా, ఇది కూడా అంతా మొత్తం ఈవెన్ మెకానిజం. ఈవెన్ మెకానిజంలో కార్బోకేటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కిన్స్. సో నెక్స్ట్, సో we are converted alkynes into alkenes. We are also converted alkyl halides into alkenes, that is dehydrohalogenation reaction. We are also converted halogens, dihalogenated compounds into alkenes, that is a dehalogenation reaction, the E2 elimination. And alcohols are also converted into alkenes. This is a dehydration reaction. Primary alcohols undergoes E2 mechanism, secondary and tertiary alcohols undergoes E1 mechanism. So in E1 mechanism, carbocation intermediate, E2 mechanism, that is through transition state. So this is from alcohols. Now this is preparation of alkenes from alcohols, and also next one, that is from carbonyl compounds. From carbonyl compounds. From carbonyl compounds. So how carbonyl compounds are converted into alkenes, that we are going to discuss now. Second one, this is from carbonyl compounds. From carbonyl compounds. In these carbonyl compounds, now we are using the reaction is called Wittig reaction. Wittig reaction. So this is Wittig reaction. Wittig reaction, this is also important. So Wittig reaction, it is used for the conversion of aldehydes. Aldehydes are ketones. Aldehydes are ketones. When these are treated with phosphorus iodides, phosphorus iodides, when these are treated with phosphorus iodides, here we get alkenes. We get alkenes, right? Aldehydes are ketones. Aldehydes nu kaani, ketones nu kaani, phosphorus iodides to react cheste manaku vastayi alkenes. Actually phosphorus iodides ante enti? So actually phosphorus iodides, these are formed from alkyl halides. Let us discuss one example. Suppose here we have CH3, CH2, C double bond O, CH3. So this is, let us treat with that is first of all PPH3. Second one is that is CH3I. Third one is that is we are using N-butyl lithium. N-butyl lithium. N-butyl lithium, it is a strong base. We get this is CH3, CH2, C double bond O, C double bond CH2, and this is CH3. So this totally, this one forms phosphorus iodide. PPH3 reacts with CH3I
and also N-butyl lithium. N-butyl lithium is strong base. So totally this one forms, that is phosphorus halide. If we discuss the mechanism, how phosphorus halide is formed. This is a PPH3. PPH3, it acts as a nucleophile. ఇది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? CH3I తో రియాక్ట్ అవుతుంది. CH3I తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందంటే ఇది న్యూక్లియోఫైల్. దిస్ ఇస్ a nucleophilic substitution reaction. So we get that is PH3P, and here this is CH3, this is CH3, and this is plus, not this is plus. This one is formed. This is an electron withdrawing group. Sir, how it is acts as an electron withdrawing group? Due to this positive charge on phosphorus, the total group is converted into electron withdrawing group. This one withdraws electrons from carbon, and what happens? Carbon hydrogen polarity increases. ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కారణంగా కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య పొలారిటీ పెరుగుతుంది. కార్బన్ మధ్య హైడ్రోజన్ మధ్య పొలారిటీ పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు N-butyl lithium తీసుకున్నప్పుడు N-butyl lithium, it is a strong base. This butyl lithium, this is having acidic nature. Now butyl lithium abstracts this proton. Now this is converted into PH3P plus, and this is converted into CH2 minus. This is positive charge and negative charge. So what happens here? This is a positive charge and this is negative charge. This negative charge is nothing but lone pair. That lone pair may be converted into double bond. So this one exists in this form. This is PH3P double bond CH2. This is nothing but phosphorus halide. This is nothing but phosphorus halide. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఇది ఇచ్చేస్తాడు. ఇవి మొత్తం ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా అది ఇచ్చినా కానీ మనం ఏమైనా రాసుకోవాలి, అది కంపల్సరీ విట్టిగ్ రియాక్షన్ అనుకోవాలి. విట్టిగ్ రియాక్షన్లు చాలా సింపుల్. సో డైరెక్ట్ చెప్తాను ప్రోడక్ట్ ఒక్క నిమిషం. సో హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ విట్టిగ్ రియాక్షన్? సో నాట్ కంప్లీటెడ్ దిస్ మెకానిజం, జస్ట్ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఓన్లీ ఫాస్ఫరస్ హైలైడ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ ఫాస్ఫరస్ హైలైడ్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఫాస్ఫరస్ హైలైడ్, నౌ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్. నౌ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బonyl కాంపౌండ్, దట్ ఈస్ CH3, CH2, C double bond O, this is CH3. Now I am writing this CH3 on upside. Okay, that is and this one both are same. Now it is treating with what? Which we are treating with this one, CH2 minus. This is CH2 minus, and this is PPH3. This is a phosphorus halide. This one exists in this form and this form. And this negative charge, this one acts as a nucleophile. Carbonyl compounds acts as a, here in this one nucleophilic addition takes place. Carbonyl compounds undergoes nucleophilic addition reactions. Alkanes undergoes free radical substitution reactions. Alkenes undergoes electrophilic addition reactions. So what happens here? This is a nucleophilic addition. This is a carbonyl compound and this is a nucleophile. So we get this product. This is the intermediate CH3 CH2. This is O minus. Here it is a CH3. This is a CH2, and this is PPH3 plus. Right. So after this one, now only I told you negative charge is nothing but lone pair. This lone pair, it is migrated from here to here. What happens? That negative charge may forms one bond. Here this is CH3, CH2, C. CH3, this is CH2, this is O, this is PPH3 bond. This is called butane intermediate. Butane అనే ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. బీటేన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్ బాండ్, ఈ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మోర్ కాబట్టి ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అయితే ఈ బాండ్ ఇట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? CH3, CH2, CH3 double bond CH2. So next here the product is, this is P double bond O, PH. This is the alkenes formed. So this is the alkenes formed. So once again, this is a Wittig reaction. Wittig reaction is nothing but conversion of aldehydes and ketones into alkenes when it is treated with phosphorus halides. This is the carbonyl compound PPH3 plus CH3I, N-butyl lithium, and this is alkenes formed. Ikkada phosphorus halide, this is phosphorus halides. In some reactions directly, this was also directly given. In that reaction, how we write the product, okay, that also I will explain.
So this is the Wittig reaction. Wittig reaction is used for the conversion of aldehydes and ketones into alkenes, whereas Clemenson's reduction is used for the conversion of carbonyl compounds into alkanes. That is alkanes, this is alkenes. In this one, and some more examples, 2-3 examples let us discuss. Already one example, this is finished, and one more example. Suppose if you take this one, which one? Suppose this is a cyclohexanone. So in this one, we are treating first of all PPH3, second one is that is CH3 CH2I, and third one is this is N-butyl lithium. Not only N-butyl lithium, we can take a strong base also. So here we get this product. This is a double bond CH3 is formed. Double bond CH3 is formed. Again the mechanism is same, just remove this one and this one. So we get that is alkene. Carbonyl compounds are converted into alkenes by using Wittig reaction. So this is a Wittig reaction. So this Wittig reaction can also be applied in ethers. Suppose see here, this side is CH3, this side it is hydrogen, and here it is O, this is CH3, this is hydrogen. Suppose if it is treated with PPH3. So this one attacks here, the bond is migrated here, this is C, here this is H, and here this side is CH3, and next here this becomes O minus, and here it is PPH3 plus, and next here this bond comes here bottom, ఈ ముందు బాండ్ కిందకి వస్తుంది, తర్వాత ఇది బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఈ బాండ్ను రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాండ్ని ఇలా రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ వస్తుంది ముందు, బ్యాక్ సైడ్ ఏముంది ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ O మైనస్, తర్వాత ఇది రొటేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ PPH3 ప్లస్, ఇది రొటేట్ చేసుకుంటే ఈ ముందు బాండ్ ఇది ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా ఈ బాండ్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, H అనేది బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ CH3 అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది. మనం ఇలా దీన్ని రొటేట్ చేస్తే కార్బన్ మధ్య సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి దాన్ని మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దాన్ని మనం రొటేట్ చేస్తే PPH3 అనేది కిందికి వస్తుంది, ఈ CH3 అనేది మనం ఇలా 180 degrees రొటేట్ చేస్తే పైది కిందికి వచ్చింది, ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్కి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది, మనకు బీటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. బీటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ H and this is CH3, and here it is this is CH3, this is H, here it is O, this is PPH3. ఇది ఫామ్ అయిన తర్వాత this is a betaine intermediate. This betaine intermediate, so this is converted into what? This is converted into alkene. So again I am writing this one betaine intermediate. Here this is H, here we have CH3, here we have again it is CH3, the back side is hydrogen, this is oxygen, this is PPH3. The electronegativity of oxygen is more, therefore the bond is migrated here, this bond is migrated here. So what we get here, this is a double bond, this is CH3, this is H, this is CH3, this is H. Here in this one, this is Wittig reaction is explained including by using stereochemistry also. This is also important. This is trans compound is formed. Trans compound. ఒకవేళ మనకు పరీక్షలో ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ హై లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీతోనే. అది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, కానీ చాలా సింపుల్. ఇక్కడ PPH3 అనేది ఇక్కడ అటాక్ అయినప్పుడు ఈ బాండ్ మైగ్రేట్ అయిపోతుంది, ఇది బ్యాక్ సైడ్ కార్బన్, ఇది బ్యాక్ సైడ్ గ్రూప్, ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ గ్రూప్. ఇలా అటాక్ అయినప్పుడు ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గ్రూపు మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, అంతేగాని ఫ్రంట్ సైడ్ రాదు. ఈ గ్రూప్ మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ PPH3 ప్లస్ వచ్చిన తర్వాత మనకేం కావాలంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ బీటైన్ ఇంటర్మీడియట్ కావాలి. బీటైన్ ఇంటర్మీడియట్ కావాలనుకుంటే ఈ O మైనస్ పక్కన PPH3 రావాలి. కాబట్టి ఈ మాలిక్యూల్ మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు రొటేట్ చేస్తుంది, మన ఇష్టమా సార్ అంటే మన ఇష్టం కాదు, అది కార్బన్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి రొటేట్ అవుతుంది.
PPH3 ప్లస్ అండ్ O మైనస్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మోర్ కాబట్టి ఈ బాండ్ అనేది ఇటు మైగ్రేట్ అయ్యి తర్వాత ఇక్కడ బాండ్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత బై ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు బై ప్రోడక్ట్ ఈస్ దట్ ఈస్ P డబల్ బాండ్ O PH this is pH. So this is which reaction? This is Wittig reaction. Wittig reaction, it is used for the conversion of carbonyl compounds into alkenes. Clemenson's reduction, that is used for the conversion of carbonyl compounds into alkanes, that is alkanes. Clemenson's reduction and Wolff-Kishner reduction. This is which reaction? This is Wittig reaction. In Wittig reaction, we are prepared alkenes from carbonyl compounds. So after this one, next, so how can we convert carboxylic acids, salts of carboxylic acids into alkenes? We can convert carboxylic acids, salts of carboxylic acids into alkenes by using coal-base reaction. Already that we are finished, that is coal-base electrolysis. Coal-base electrolysis, that is used for the preparation of alkanes, alkenes and alkynes. So these are preparations. After preparations, this is the preparation completed, and the next one is chemical properties. Chemical properties of alkenes. Alkenes undergoes, alkenes means C double bond C. Alkenes, here it is having pi bond. Pi bond means this one acts as a nucleophile. This one acts as a nucleophile. This nucleophile laga act chestundi. పై బాండ్ ఉండడం వలన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేయడం వలన దీంతో ఏది రియాక్ట్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రోఫైల్. అంటే ఆల్కీన్ అనేది అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ కాబట్టి అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అనేది ఎడిషన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఏ రియాక్షన్స్ ఇది? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. అదే ఆల్కేన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఆల్కేన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. అంటే పై బాండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అందులో ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ ఎందుకంటే దీని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది. అసలు యాక్చువల్గా న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఎలక్ట్రోఫిల్ మీన్స్ ద స్పీసీస్ విచ్ అటాక్స్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్. అసలు ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది వాడు ఏంటంటే వీడి దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. న్యూక్లియోఫైల్ అనేవాడు ఏంటంటే వీడంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. వీని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. తక్కువ ఉన్నవాడు ఎక్కువ మీద అటాక్ అవుతాడు, ఎక్కువ ఉన్నవాడు తక్కువ మీద అటాక్ అవుతాడు. ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోఫైల్ మీన్స్ ద స్పీసీస్ విచ్ అటాక్స్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్. Nucleophile means the species which attacks where the electron density less. Okay, leave it that one. First of all, this one undergoes electrophilic addition reactions. TK. Sir, what about the reactivity of the alkenes towards electrophilic addition reactions? Suppose if we take this is CH2 double bond CH2 and CH3 CH double bond CH2. Next CH3 single bond CH double bond CH3. Next here CH3 CH3 double bond CH3. Next here CH3 CH3 double bond CH3. ఇక్కడ మనకు 1 2 3 4 5 ఆల్కిన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఆల్కిన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ వస్తే ఏది ముందుగా రియాక్ట్ అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు నీట్లో అట్లాంటి ఎగ్జామ్స్లో అన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు. ఏది మోర్ రియాక్టివ్, ఏది లెస్ రియాక్టివ్ ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ వస్తే. ఎలక్ట్రోఫైల్కి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్ ఉండాలి. ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్ ఉంటే అక్కడ అటాక్ అవుతుంది. సార్ అన్నిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంది? ఇక్కడ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఇక్కడ తేడా. ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ వచ్చిన కొద్ది ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ పెరిగిపోయాయి, CH3 గ్రూప్స్ పెరిగిపోయాయి. సార్ CH3కి ఏ నేచర్ ఉంటుంది? ఇది ప్లస్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్. అంటే CH3 అనగానే ప్లస్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది, ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. అంటే మనకు డబల్ బాండ్కి తీసుకున్నప్పుడు డబల్ బాండ్లో ఎన్ని మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నా 3 4, ఒకటి దానిలో ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అక్కడ 3 ఉన్నాయి, అక్కడ 4 ఉన్నాయి. అంటే ఈ అన్నింటిలో గమనించినట్టయితే ఎక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఇందులో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇస్తుంది, ఇది ఇస్తుంది, ఇది ఇస్తుంది, అంటే మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మోర్ అయినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి చూసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడే రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే విచ్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్? దిస్ వన్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్.
then this one, then this one, then this one. That means the conclusion of this one is electron releasing groups, electron releasing groups. That means either plus I groups or plus mesomeric effect group, plus M groups increases the reactivity of alkenes, increases the reactivity of alkenes, towards electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reaction. This is very, very important. Simple concept, but so very important concept. And next one, reactivity of alkenes increases. Reactivity of alkenes increases. And next, electron withdrawing groups decreases the reactivity of alkenes towards electrophilic addition reactions. So this is important. Similarly, let us discuss one more example which is more reactive. Suppose here we have cyclohexene and here we have cyclohexene. This is also cyclohexene. Sir, in these three compounds, which is more reactive towards electrophilic addition reaction? If you observe this one, this is electron releasing, this is also electron releasing, this is also electron releasing, this is also. Again, it is having more electron density. Here only this methyl and this is ethyl like this. So this is more reactive. That means this is also this reactivity towards electrophilic addition reactions. This is nothing but reactivity towards, this is reactivity towards electrophilic addition reactions. But this is electrophilic addition reactions. But so let us discuss one more point here. This is different alkenes towards electrophilic addition reactions. Ala kakunda towards hydrogenation reaction, adi chala different, it is different. Hydrogenation reaction, it is not an electrophilic addition reactions. Okay, this after this one. So now we are continuing electrophilic addition reaction. But before going to discuss that electrophilic addition reactions, let us discuss that is alkenes, different alkenes towards that is hydrogenation. Which is more reactive towards hydrogenation, which is less reactive towards hydrogenation. Chalo, theek hai. Generally, heat of hydrogenation, this is HOH is nothing but heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkenes. Stability of alkenes. Stability of alkenes. Or heat of hydrogenation means the amount of heat liberated when 1 mole of alkene is treated with excess of hydrogen. Excess of hydrogen. So that is heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkenes. That is stability of alkenes. Generally, stability of alkenes is directly proportional to number of alpha hydrogens. Number of alpha hydrogens. Number of alpha hydrogens means that based on number of alpha hydrogens we can decide that is hyperconjugative structures. As the number of alpha hydrogens increases, hyperconjugative structures increases. If the hyperconjugative structures increases, stability of alkenes increases. If the more stable alkene, less heat of hydrogenation. Let us discuss one example. CH2 double bond CH2. CH3 single bond CH double bond CH2. CH3 single bond CH double bond CH CH3. CH3 C CH3 double bond CH CH3. Next CH3 C CH3 double bond C CH3 CH3. If we observe all these compounds, here in this one there is no alpha hydrogen. Sir, what is alpha hydrogen or what is alpha carbon? Alpha carbon means the carbon which is attached to C double bond C. This is C double bond C, this is alpha. This is C double bond C, this is alpha, this is also alpha. Here this is also alpha, this is also alpha, 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 alpha. Here number of alpha hydrogens 3. Here 3 plus 3 6. Here 3 3 9. Here it is 12. As the number of alpha hydrogens increases, stability increases. As the number of alpha hydrogens increases, hyperconjugative structures increases. If hyperconjugative structures increases, stability of alkenes increases. Now, if you observe which is more stable, this is more stable. Why? Because number of alpha hydrogens are more. Here number of alpha hydrogens are less. Here there is no alpha hydrogen. This is less stable.
and stability of alkenes is inversely proportional to heat of hydrogenation. That means that is more stable, that means heat of hydrogenation is less. This is less stable and heat of hydrogenation is more. So this is reactivity towards, that is heat of hydrogenation HOH, or reactivity towards hydrogen, that is nothing but heat of hydrogenation. This is more reactive, that is less reactive. But in electrophilic addition reaction, that is more reactive, this is less reactive. In electrophilic addition reaction, that is more reactive, this is less reactive. But in heat of hydrogenation, that is reactivity towards hydrogen, this is more reactive, that is less reactive. That is the difference between reactivity towards hydrogen and reactivity towards electrophile. So this is important. And okay, so after this one, this is heat of hydrogenation and stability. Let us discuss some electrophilic addition reaction. In electrophilic addition reaction, now we are going to discuss some important concepts, that is ozonolysis. This is very, very important concept, ozonolysis. So it is very, very important. ఏ ఎగ్జామ్లోనైనా కంపల్సరీగా ఇది క్వశ్చన్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు. మధ్యలో అడుగుతాడు, ఎక్కడ కానీ డైరెక్ట్గా ఇది ఓజోనాలిసిస్ అని పేరు రాదు. ఐపీ ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ఓజోనాలిసిస్ అని అడుగుతాడు, కానీ ఎంట్రన్స్లో ఓజోనాలిసిస్ అని పేరు ఎక్కడా మెన్షన్ చేయడు. మన రియాక్షన్ మధ్యలో చూసి అది ఓజోనాలిసిసా కాదా అనేది చూసుకోవాలి. అసలు ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ ఏంటి? ఓజోనాలిసిస్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్, దట్ మీన్స్ ఆల్కీన్స్ ఆర్ ఆల్కైన్స్. ఆల్కీన్స్లో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఆల్కైన్స్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఆల్కీన్స్ను ఆల్కైన్స్ను ఏదైనా తీసుకోండి, అది ఓజోన్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోలోజోనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. మోలోజోనైడ్ అనేది ఓజోనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. మోలోజోనైడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఓజోనైడ్. దిస్ ఓజోనైడ్ it is subjected to suppose zinc plus water, or otherwise dimethyl sulfide, or otherwise triphenyl phosphine, or otherwise if this is treated with zinc water or dimethyl sulfide or triphenyl phosphine, this ozonide is converted into carbonyl compounds. This ozonide is converted into carbonyl compounds. Same this ozonide, if it is treated with lithium aluminium hydride or sodium borohydride NaBH4. This sodium borohydride and lithium aluminum hydride, these are reducing agents. Here in this one we get alcohols. This is also reductive ozonolysis, that is also reductive ozonolysis. And next, this ozonide, when it is treated with, that is H2O2 or Ag2O or peracids. In the presence of peracids or H2O2 or Ag2O, we get carboxylic acids and also sometimes ketone also formed. It is very, very important. First of all, this is the main concept. Now let us discuss the examples. Actually, ozonolysis reaction is nothing but alkenes or alkynes, unsaturated compound. These reacts with ozone and forms ozonide. This ozonide, it is subjected to hydrolysis by using zinc. This is a reductive ozonolysis. This is also reductive ozonolysis. This is oxidative ozonolysis. జింక్ వాటర్తో కానీ డైమిథైల్ సల్ఫైడ్తో కానీ లేదా ట్రైఫినల్ ఫాస్ఫిన్తో కానీ రియాక్ట్ చేసినప్పుడు కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అదే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ కానీ సోడియం బోర్హైడ్రేట్తో కానీ రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్కహాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అదే H2O2 Ag2O పరాసిస్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కీటోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దీనిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఓజోనాలిసిస్ అనేది యాక్చువల్గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, అసలు ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఓజోనాలిసిస్ యొక్క రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్. అంటే డబల్ బాండ్ మరియు ట్రిపుల్ బాండ్ యొక్క పొజిషన్ను తెలుసుకోవడానికి ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా కాంపౌండ్లో ఎన్ని డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, డబల్ బాండ్స్ యొక్క నంబర్ను, అదేవిధంగా డబల్ బాండ్స్ 1-2 కార్బన్ల మధ్యలో ఉందా లేదా 2-3 కార్బన్ల మధ్యలో ఉందా,
దాని పొజిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. Now let us apply that examples. Let us take very simple example with CH3 CH double bond CH CH2 CH3. Here first of all it is treating with ozone. Here it is treating with ozone. So what happens? Here molozonide is formed, that is not required for us. This is CH2 CH3. So remove this double bond and here put one oxygen upside and bottom side put two oxygens. This is called ozonoid. This is called ozonoid. After the formation of this ozonoid, now we are mainly concentrated. Chalo, let us apply the three concepts, the three roots. So here I am applying zinc plus water. So what happens? Here just migrate this bond from here to here. This bond migrate from here and remove this one. What we get? This is CH3 C double bond OH plus this is HC double bond O CH2 CH3. The byproduct is H2O2, but this is not present in the solution. Why? Because if H2O2 is present in the solution, what happens? This one is converted to carboxylic acid, this one is also converted into carboxylic acid. To prevent this oxidation, we are using zinc. That zinc reacts with H2O2, this converts ZnO plus H2O. That means there is no problem, just we get carbonyl compounds. Sir, if we treat with lithium aluminum hydride, what happens, sir? Lithium aluminum hydride or sodium borhydrate. What happens, sir? Just here break this one, this is converted into CHOH, this one was converted into CHOH, this is CH3 CH2OH plus this is converted into CH3, this is CH2, this is CH2OH. This is also alcohol, this is also alcohol, both alcohols are formed. Next one, after this one, sir, if it is treated with H2O2, hydrogen peroxide. So what happens? This is converted into COOH, this one is also converted into COOH. That is CH3 C double bond OH plus this is CH3 CH2 C double bond OH. This is carboxylic acid, that is also carboxylic acid. So this is a ozonolysis reaction, right? Now apply some more examples on this ozonolysis concept. In this ozonolysis, mainly sometimes, so for example, CH3 CH double bond C, here CH3, this is CH2, this is CH double bond CH, and here this is C, CH3, CH double bond CH2. Okay. So this is subjected to ozonolysis. First of all, it is treated with ozone. Second one, this is treated with zinc plus water. So we need not necessary to that formation of ozonoid, just we can write easily the products. How we can write? Just very simple, break this bond, also break this bond, here also break this bond. How many moles of ozone is required? Here one double bond equal to one ozone molecule, here three double bonds, that means 3 ozones are required. Here right here one oxygen, here also oxygen, here also one oxygen, here also one oxygen, here also one oxygen, here also one oxygen. Now this is CH3 C double bond OH, this is one product, and one more is CH3 C double bond O CH2, this is C double bond OH, and one more product. So from start here, this is HC double bond O, this is C this is not hydrogen is present there. So this is C double bond O, this is CH3 plus one more is HC double bond OH. So this is the product, these are the products formed, 1, 2, 3, 4 products are formed in this reaction. So this is ozonolysis reaction. Next, so in ozonolysis reaction, sometimes in examination he will ask like this, X is a alkene, it is subjected to ozonolysis, it is subjected to ozonolysis, it is subjected to ozonolysis. Here we got 1 mole of acetaldehyde, 1 mole of acetaldehyde, and plus 1 mole of this is acetaldehyde, and 1 mole of acetone, 1 mole of acetone. Acetone is nothing but CH3 C double bond O CH3. Now the question is, what is the structure of X? The question is, what is the structure of X and what is the du of X? Du is nothing but degree of unsaturation. Degree of unsaturation. So degree of unsaturation, this can be calculated by using this formula, du equal to C plus 1
minus H plus X minus N upon 2, N by 2. So this is a degree of unsaturation. Here C is nothing but number of carbon atoms, H is nothing but number of hydrogen atoms, X is nothing but number of halogen atoms, N equal to number of nitrogen atoms. First of all, మనకు కావాల్సింది X స్ట్రక్చర్. X స్ట్రక్చర్ని ఎలా రాస్తాము? దానికి ఏం చేయాలంటే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రోడక్ట్స్ నేను తీసుకోవాలి CH3 C డబల్ బాండ్ OH, డబల్ బాండ్ ఓను ఆపోజిట్ పెట్టాలి. ఇందులో కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని దానిలో C డబల్ బాండ్ O తీసుకొని ఇక్కడ CH3 ఇక్కడ CH3 రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇది ప్రోడక్ట్స్, మనకు రియాక్టెంట్ స్ట్రక్చర్ కావాలి. రియాక్టెంట్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ఆక్సిజన్లు మనం తీసేయాలి. ఆ రెండు ఆక్సిజన్లు తీసేసి ఆ రెండింటి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ పెడితే సరిపోతుంది, అదే ప్రోడక్ట్. CH3 దీన్ని నేను CH రాసుకుంటాను, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ C, ఇది CH3 ఇది CH3 అయిపోయింది, అంతే కథం. That is alkene is converted into carbonyl compound. That means this is the structure of X. This is the structure of X. So that is the X. Now our question is, what is the du of that one? Du is nothing but degree of unsaturation C plus 1 minus H plus X minus N by 2, or otherwise number of pi bonds. Du equal to number of pi bonds plus number of rings. దీన్ని ఇంకా డియూని డిగ్రీ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ అనొచ్చు, లేదా హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ అనొచ్చు, ఇండెక్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ అని కూడా అనొచ్చు. ఇక్కడ 1 పై బాండ్ ఉంది కాబట్టి డియూ ఎంత ఉంటుందంటే 1. ఒక పై బాండ్ ఉంటే 1, నంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్లో. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు పరీక్ష, ఎందుకంటే అంత చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మెయిన్గా ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఇస్తే రియాక్టెంట్ ఎలా రాయాలనేది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం, X అనే ఒక ఆల్కీన్ తీసుకొని దాన్ని ఓజోనాలిసిస్ తీసుకుంటున్నాను. జింక్ ప్లస్ వాటర్ తీసుకున్నాను, జింక్ ప్లస్ వాటర్. Here we got, this is which one? Here let us consider, here we got CH2 C double bond OH, here also CH2 C double bond OH plus here we got this is C double bond OH, this is C double bond OH. Now our question is, what is X? Very simple, write that, take that two molecules C double bond OH, this is also CH2 C double bond OH, take one more molecule C double bond OH, here also C double bond OH. Remove these two oxygens, remove also these two oxygens. Instead of the two double oxygens, keep one double bond A, and here how many carbons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just very simple. Here we get this one. This is cyclohexene. This cyclohexene, X is the cyclohexene. That cyclohexene, and ozonolysis, here we get that compound, right? Next, suppose here, so X is a alkene. Here it is subjected to ozonolysis. Zinc plus water. Here we got that is 1 mole of. Here we got 1 mole of that is succinic acid. 1 mole of succinic acid. Now our question is, so what is succinic acid and what is X? Succinic acid is O में such great apples present, that is succinic acid is such means CH2 C double bond OH, C double bond OH. This is a succinic acid. Here I am changing the conditions. The second one is that is H2O2. This is nothing but oxidative ozonolysis. And here the condition is given X is an alkene, and he also mentioned that the condition X is an alkene. So by using alkane also we get that product also. Therefore, so this is alkane. So now the X is nothing but very simple. Take this molecule, that is CH2 C double bond OH. Here also CH2 C double bond OH. So remove this OH and O and put one double bond. So this is the reactant. That is cyclobutene. X is a cyclobutene. Cyclobutene on ozonolysis, oxidative ozonolysis. Here we get this is a succinic acid. And next, one more example of this ozonolysis reaction. In ozonolysis reaction, so for example, here this is the reactant.
number of moles of O3 is required. Number of moles of O3 is required. Here, how many double bonds here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here the number of O3 are 6 moles of O3 is required. 6 moles of O3 is required. So this is one question. Next, suppose here this is the question. So here it is subjected to ozonolysis, zinc plus water. Then the product formed in this reaction, or just here break the bond, here also break the bond, here also break the bond. Just here oxygen, 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 oxygen. So here this is C double bond O, then this is C double bond OH, this is C double bond OH, plus this is C double bond OH, this is C double bond OH, plus this is C double bond O. So this is acetone, this is also acetone. So this is 1, 2, 3. 1, 2, 3 means melanaldehyde. This is melanaldehyde. This is also melanaldehyde. So this is the product formed when it is subjected to ozonolysis. Next, oxygen alkene. Here it is subjected to ozonolysis. Zinc plus water. Here we got 1 mole of formaldehyde. 1 mole of formaldehyde plus 1 mole of succinaldehyde, this is a succinaldehyde, and 1 mole of acetone, 1 mole of acetone. Now the question is, what is the structure of X? Take this formaldehyde HCH, this is double bond O, and take this one, this is C double bond OH, here it is CH2, this is also CH2, this is C double bond O, plus this is C double bond O, CH3. Now remove these 2 oxygens and put 1 double bond. Here also remove 2 oxygen and put 1 double bond. So now the reactant is CH2 double bond CH single bond CH2 CH2 CH double bond CH3. So this is the alkene. So this alkene, it is subjected to ozonolysis. We get these products. These are the products formed in ozonolysis reaction.